Hello students, welcome you in the e-school. Standard 7th, subject Science, Chapter 1, The Living World Adaptations and Classification, Part 3, that is the classification of living organisms. In this part, we are going to see the 3 points. That first is a hierarchy of classification. See, why are living things classified? Which are the criteria used for the classification of plants and animals? म्हणजे सजीवांचं वर्गीकरण का करायचं किंवा ते कोणत्या निकषांच्या आधारे करायचं? So it is difficult to study and remember all the organisms in this diverse living world at the same time. So the classification helps in this respect. म्हणजे आपल्या सभोवताली जी वैविध्यपूर्ण सजीवसृष्टी आहे त्या सर्व सजीवांचा एकाच वेळी अभ्यास करणं, त्यांना लक्षात ठेवणं हे अवघड असते आणि म्हणून त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. हे क्लासिफिकेशन करताना त्या सजीवांमध्ये असणाऱ्या साम्य आणि भेद, सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस आर टेकन इन टू कन्सिडरेशन अँड द हायरॅर्की इज फॉर्म्ड. आणि त्यानुसार एक क्लासिफिकेशनची उत्तरंड म्हणजेच हायरॅर्की बनवलेली आहे. So the different scientists have used the different criteria and independently classified plants and animals. आजवर अनेक शास्त्रज्ञांनी हे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे आणि या क्लासिफिकेशनमध्ये वनस्पती आणि प्राणी यांचं वर्गीकरण हे स्वतंत्रपणे केलं जातं. मग ही सुरुवात कशी केली जाते तर दॅट लिव्हिंग थिंग्स. सो द किंगडम इज कन्सिडर फर्स्ट, वेदर इट इज फ्रॉम किंगडम ॲनिमॅलिया और किंगडम प्लांटी. म्हणजे जेव्हा एखादा सजीव समोर असतो आणि त्याचं क्लासिफिकेशन करायचं असतं तर त्याचे वेगवेगळ्या सब ग्रुप्समध्ये त्याचं डिव्हिजन केली जाते. तर त्यातला पहिला ग्रुप आहे किंगडम, म्हणजे तो सजीव वनस्पती आहे, वेदर इट इज फ्रॉम किंगडम प्लांटी और वेदर इट इज फ्रॉम अ किंगडम ॲनिमेलिया. सो द फर्स्ट इज किंगडम Plantae and Animalia. This is the level. Then the phylum. In the phylum, if it is a chordate, if it is a animal, is it a chordate or a non-chordate? Chordate म्हणजे ज्याला पाठीचा कणा आहे, नॉन कॉर्डेट म्हणजे त्याला पाठीचा कणा नसणारे. म्हणजे परत प्राण्यांमध्ये दुसऱ्या लेवलवरती त्यांच्यामध्ये असणारे साम्य आणि भेद हे लक्षात घेऊन पुढचा सबग्रुप हा सुरू होतो. अशा पद्धतीनं द हायरॅर्की इज फॉर्म्ड अँड इट इज कॉल्ड ॲज अ हायरॅर्की ऑफ क्लासिफिकेशन. सो a hierarchy is formed in the classification that starts with the kingdom Animalia or kingdom Plantae. So further groups and subgroups are formed depending upon their basic similarities and differences, and this is called as a hierarchy of the classification. म्हणजे त्या सजीवांमध्ये असणारे मूलभूत फरक आणि मूलभूत साम्य लक्षात घेऊन त्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. आता या वर्गीकरणामध्ये जे शेवटचे 2 मुद्दे आहेत, जीनस आणि स्पीसीज, यावरून त्या सजीवाचं एक वैज्ञानिक नाव तयार होतं. सो एव्हरी आयडेंटिफाईड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज गिवन अ सायंटिफिक नेम अँड दिस मेथड इज कॉल्ड ॲज अ बायनॉमियल nomenclature and it is developed by a Carl Linnaeus. So according to the International Code of Nomenclature, every living organism is identified by a binomial nomenclature. म्हणजे जसं की वर्गामध्ये एकाच नावाची जर 4 मुलं असतील तर आपल्याला एखाद्याच, समजा किशोर नावाची 4 मुलं आहेत, आपल्याला एकाच विशिष्ट किशोरला बोलवायचं असेल तर हाऊ वी आयडेंटिफाईड दॅट किशोर. सो वी टेक द सरनेम ऑफ दॅट किशोर, देन वी आयडेंटिफाय दॅट स्पेसिफिक किशोर फ्रॉम द अनादर किशोर. So like this, the every living organism is given a binomial nomenclature. So whenever you go in the world, that name, scientific name is same.
In day-to-day life we call it by another name, but from it so every living organism is given a scientific name which is based on the guidelines of International Code of Nomenclature. So what are that two parts? That is the genus and species. जीनस म्हणजे त्याला जे या दोन नावांनी ओळखलं जातं, शास्त्रीय नावाने ओळखलं जातं, त्याच्यामध्ये एक असतं त्याचं जीनस आणि एक असतं स्पीसीज. जीनस म्हणजे त्याची प्रजात आणि स्पीसीज म्हणजे त्याची जात. So all the organisms of the species are so similar that irrespective of differences in the color, height, habitats and habits, so they can reproduce among themselves and form a new individual like themselves. For example, the all domestic cats in the world belong to the same species. So the same is true in the case of animals like hen, cow, dog, etc., and plants like mango, wheat, maize, etc. म्हणजे एकाच स्पीसीजमधले सर्व सजीव हे सारखे असतात. हां, त्यांच्यामध्ये त्यांचा रंग, उंची, देअर हॅबिटॅट्स म्हणजे वेअर दे लिव्ह, देअर हॅबिट्स आर डिफरंट. So within the species, there can be they reproduce among themselves in one species, and they can continue their species with the help of reproduction. So how can we say that one species? So all the डोमेस्टिक कॅट्स इन द वर्ल्ड बिलॉंग टू द सेम स्पीसीज. म्हणजे जगातल्या सगळ्या मांजरी ह्या कशामध्ये येतात? एकाच स्पीसीजमध्ये येतात. असं प्रत्येक सजीवाला हे सायंटिफिक नेम हे दिलं जातं आणि त्या सायंटिफिक नेममधले जी दोन नावं आहेत, द फर्स्ट इज अ जीनस अँड सेकंड इज स्पीसीज. सो लाईक दिस द सम नेम्स ऑफ द scientific names are given in the textbook. That is a dog, it is called as a Canis lupus familiaris. Cow, Bos taurus. Hibiscus rosa sinensis. And जवार, सोरघम बायकलर. म्हणजे ही यांची सायंटिफिक नावं आहेत, परंतु आपण डे टू डे लाईफमध्ये आपण त्यांना वेगळ्या नावाने बोलवत असतो. वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग, that 29th April is observed as a World Frog Protection Day. Killing or harming a frog is prohibited by the Wildlife Protection Act. 29 एप्रिल हा जागतिक बेडूक संरक्षण दिन म्हणून जगामध्ये साजरा केला जातो आणि म्हणून बेडकाला मारणे, इजा पोहोचवणे हे कायद्याने गुन्हा ठरवलेलं आहे. सो इट इज अवर ड्युटी टू कन्झर्व दिस स्पीसी. Thank you.